Segona, ladies and gentlemen, we thank you very much for coming to hear us out today, and we thank you very much for always reporting objectively. This marks the end of our press conference for God and our country. People power, our power, people power. Yeah. Naye lwakuba nti poliisi yasazeewo ebeere mu byobufuzi ate ng'eri ku saidi ya Mr. Museveni n'eteekako obukwakulizo obutali mu mateeka. Obukwakulizo obwo mulimu ebyaba traffic, mulina kubeera n'abagaidinga traffic. Ogwo mulimu gwa poliisi ate ng'Abannayuganda tubasasula omusaala okutuukiriza omulimu ogwo. Ne bateekamu tulina kubeera na zinembwa enkesi. Ezo twasasulira dda, tusasula emisolo, poliisi yekoze eki yezirina. Ne bateekamu tulina okubeera ne firefighting equipment. Ebyo byonna biri mu budget ya poliisi. Ate ensonga lwaki bw'obanga organizinga function ng'eyo owandiikira poliisi nga poliisi erina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti firefighting equipment bw'eba yeetaagisa nga kweri, embwa enkesi bwe ziba zeetaagisa kweziri, aba traffic bwe baba nga beetaagisa kwebali, ate yensonga lwaki ffe twabawandiikira naye ne batakituukiriza. Naye lwakuba nti basazeewo okubeera babyabufuzi ate nga bali ku saidi ya Mr. Museveni babadde kubanga bafunayo lwekwaso, bafune excuse eyimiriza consultations zaffe. Naye kyetwagala kunyonyola Bannayuganda nti ffe byonna bye twalina okutuukiriza mu bbaluwa Electoral Commission gye yatuwa twabituukiriza, ebitatuukiriziddwa bya poliisi. Webale nnyo, webalira kanso mutuweeyo era nga tunaddamu awamu. Honorable Ssenyonyi, Andrew, Chairman of Government TV, kindly citing the Electoral Act and the POMA, could you try to show us a little bit, we need more enlightenment on that, vis-a-vis what the Electoral Commission yesterday tried to highlight with regards to a consultative meeting and a run. Could you try to enlighten us on the Electoral Act and the specifications within the POMA Act as well, please? Thank you. Maybe if you could also add, are there specific numbers of people that the candidate or an intending candidate can consult? Because when we look at what police, or perhaps the state is fearing, is the crowd, is the consultation with the crowd. And one thing that has also come clear was that even when you had, like you say, even when you had the venues that would be closed, we see some sort of the owners of the venue pulling out. What exactly did the Electoral Commission specify on the number of people that you're supposed to consult? To council, I want maybe to help direct the question to Chamagero. Section 5 of the Public Order Management Act, it talks about notifying the police, and Section 10, which talks about meeting with the police to have traffic and assessment of the risk assessment report. I don't know how much people power did to fulfill that, and I would like to know that people power must be aware that there are all chances that all the consultations can be cancelled. Now that is to the disadvantage of people power and Bobi Wine, who wants to stand for president. Because if you do not consult, you will not know what the people. The role of an aspirant is to notify, to write and introduce himself as an aspirant
to the Electoral Commission. The second is to notify the local authorities, and in this case we're talking about the local councils. The third is to notify the local police. We interpret this to mean the OC of the area, to mean the DPC of the district, looking at the nature of the consultation. Now, and that is under the Presidential Elections Act, if you want specifics, Section 3. Now, of course, that doesn't take away compliance, the requirement to comply with other national legislations, including the the acrimonious Public Order Management Act. Now, with respect to the Public Order Management Act, the requirement is for us to notify the Inspector General of Police, which we did. Then we shift the burden to the IGP and his team. They call them authorized officers, and it seems now every Tom, Dick, and Harry is an authorized officer for purposes of blocking these consultation meetings. Now, when we notify the police, do not require me to carry out that risk assessment. I pay somebody to do that. What a reasonable, right-thinking member of the police force would do is to write to me or to ask me for a meeting to agree on the traffic plan, to share with me the security concerns, if any. Does it not strike you that Mr. Museveni's meetings do not have security problems and implications even when he is the president? The law that relates to the traffic flow and direction does not touch him, it touches the rest of us. Are we inherently criminal to the extent that you must require me to bring a sniffer dog, which is a specialized function of the police? Maybe they are trying to make and extort money out of us by indirectly asking us to hire their sniffer dogs. We're happy to know the price. We are happy to know the cost for the sniffer dogs, since everything in Uganda police is for sale, including guns. We've had the higher guns out. So we are happy. We are happy to share with them and know the cost, and we shall pay. We've decided to backtrack on their suggestions. Is there anything else? The Numbers. Now, do you criminalize me? Do you criminalize me for having many supporters? No. I am entitled to have as many supporters as possible, and you cannot criminalize my meeting because I have many supporters. I am entitled to consult. By the way, mark the language used in the Presidential Elections Act, to carry out nationwide consultations. Thank you very much. Mwendo kwa abantu bentekwa kwebuuzaako era etteeka terikkiriza akakiiko ka byakulonda kumbuulira abantu emeka benyina kwebuuzaako era mbasangawa mu kisaawe mu bikaali no. Etteeka teringamba bwerityo, lingamba kutegeeza akakiiko, twakategeeza, kutegeeza abakulembeze ba bitundu LC, twabategeeza, kufuna kifo, twakifuna, kutegeeza Inspector General wa Police, ng'etteeka ly'enkuŋŋaana bwe liri, twamutegeeza. Buvunaanyizibwa bwe okutuyita n'atugamba nina bye njagala twogereko, ntambula tugenda kutambula tutya, ebyokwerinda bigenda kubeera bitya bwe biti, n'atubuulira pulaani ye. Naye tongamba kupangisa mbwa za poliisi, kirabika kye baagala. Baba bamanyira okupangisa emmundu, kati baagala n'embwa tuzipangise. Baagala munnansi abeere ne fire brigade, which is a department of the police. Tetunnaba kuzuula magezi mu ekyo, era ebimu tetujja kubikola. Ebikoleka tujja bikola, naye tetujja kutandika kutendeka mbwa ez'okukola ebyobufuzi. Tetujja kutandika kubeera na fire brigade. After all, ffe tetuteekateeka kuwukya kintu. If they are planning as a nationalist group to burn houses and buildings so as to require fire brigade, then they should come with fire brigade and extinguish their own fire. We have no intention of lighting up anything. Thank you. Okay. Twakitunuulidde
nga kabonero ka kutya ate nga waliwo obubonero obulaga nti balagirwa bulagirwa okulemesa enkuŋŋaana zaffe okugenda mu maaso. So ffe enkola yaffe eya people power ya mirembe. Baatubonyaabonyeza ne basiba abantu baffe n'obamu kati bakyali mu kkomera era ne bataataaganya n'entegeka yaffe. N'ekyo tekigenda kutujja ku mulamwa. Njagala okukakasa abatulaba ffenna bonna nti enteekateeka zaffe ez'okwebuuza ku bantu zigenda kugenda mu maaso wadde nga n'olunaku lwajjo bagezezaako tutiisatiisa. Era principal amaze okulangira nti olunaku lw'enkya tulirira n'ebitundu ebirala ebiddako. So tukkiriza nti Bwana Museveni ali mu kaseera kazibu nnyo okulaba nti afunye omuntu amuvuganya ku mulundi guno nga w'amaanyi era mu maanyi ag'enjawulo. Afuba nnyo okulaba ebiseera ebisinga tubimanyire nti abadde atandika ng'ebulayo emyezi mitono naye kati akedde okutawaanya. Tukkiriza nti ekyo kigenda kutuza amabega era tugenda kugenda mu maaso n'enteekateeka ez'okukola enkuŋŋaana. Byonna bye bakola bimenya amateeka kubanga bwekuba nti kugenda kwesimbawo omuntu twawandiika bulungi ebbaluwa ne tugiteekayo ekakasa nti tugenda kwebuuza ku bantu era nabo ne bagifuna ne bagiddamu. Naye poliisi mu bukyamu egezaako okukola shield eri omuntu waayo nere tujja kudda mabega tujja genda maaso. Kubanga ebintu byetwala kumanya gye babitutte pikipiki bakutte empapula zaffe kompyuta emu teriimu ne laptop. Kozi gyaleetayo okuvuga ayo kyali wagazo gali alimpiga bakijawo sikyo ejja kujja kulope